Yeah, ayy, yeah, they gon' know my name when it drops. Only going up, yeah, we headed to the top. I'ma take a hop and open shop. I'ma take a hop and open shop. Yeah, they gon' know my name when it drops. Yeah, only going up, yeah, we headed to the top. Yeah, I'ma take a hop and open shop. Yeah, I'ma take a hop and open shop. They gon' say I did it, but I never really done it. Ayy, I've been trying to make a profit, stacking up 100. Not been in my zone so long, I swear I need a concentrate like I just. So hey lammies, hey guys, welcome back to my channel again. I'm Karbglam, and yes, I'm so excited. I bring this a new look that is so freaking look, so glam, perfect for Christmas, and trying new products. I need to say something first, okay? I miss my makeup tutorials, but as you know, I have a newborn and I have zero time. Those videos take much time, like literally take a lot of time putting these, the lights, picking these. Oh, I forgot this. So man, one day I'm gonna share with you the behind the scenes of those makeup tutorial videos, but I hope you'll be watching my vlogmas. So the palette I reviewed in this video is the Nikita Dragun palette. It's so amazing just by yourself. All those colors are boom. When I saw this palette, because I'm gonna be honest, I got some content and I don't check any makeup stuff. So when I saw it, I need to get it, and I don't regret it. This thing, guys, work all the times. So I'm gonna be showing you the colors. They're amazing, those new colors. I can recreate Christmas videos to tons of green, reds, and golds, and grays, and glitters, all those that I'm gonna need for the season of the year. And so I think that this palette came out like 1 month ago or 2, I don't know, but this makeup was inspiring my girl Leslie Marie. You know, when I saw the palette colors, I thought like, I need to have it, and I need to take a time and recreate this beautiful look. So guys, I hope you enjoyed this video. So I don't want to be talking that much. Let's get ahead and jump into the video. Guys, this is on my face a look. I'm gonna be honest, I haven't cared on my face as I used to do, and eyebrows ready, face ready, we are ready. So hoy vamos a estar revisando esta paleta de sombras de Nikita Dragun. Si no la conocen, sigan mis historias. Es una influencer muy famosa. Lo más que me llamó la atención fueron estos colores, son magníficos, y yo hace tiempo que no hacía tutoriales de maquillaje desde que nació mi bebé, porque no me deja, y estos tutoriales son bien trabajados. Pero cuando yo vi estos colores, chicos, miren estos colores, yo dije, la tengo que tener y tengo que sacar el tiempo para el tutorial. Estos colores son tan hermosos que yo se los voy a estar como mostrando un poquito los que más me llaman la atención para que ustedes sepan cómo ellos se ven. I'm gonna be swaddled a little bit so you can see how they look. So it got some little bit of glitter, and they got those like marble look something. Tienen como estas escarchas y tienen como estos que parecen como marble swirl o something like this. Son muy bonitos, pero muy bonitos. Vamos a probarlos para que los vean. Just gonna try how they look. So pretty. You see all the reflections. Ven todo lo que reflejan. Y vamos a coger un tantito de este. No lo voy a apretar tanto. Es como morado con azul, pero es una mezcla de los dos y se ve como más azulosa. It looks more like blue purplish, something like this. So I'm just taking a little bit just to show you. Then I'm gonna be picking this other, is like more purple, and you can see it's like a dark purple. Este como un morado más oscurito, pero todos tres tonos son súper hermosos. Y si me pongo a mostrarles todos, no termino. So vamos a empezar. Primero voy a aplicar mi base de ojos y luego la voy a difuminar. I'm gonna be putting my eye primer, and then I'm gonna be tapping be carefully. I'm gonna take a flat. Oh, this is my favorite brush. I don't know the name, but I always use this thing. I'm gonna be tapping be carefully, and just like solo darle pequeños toquecitos, chicos, y así hasta difuminar todo. No necesitamos mucha tampoco. Y luego voy a coger mi esponja y voy como a darle ese toque mágico. So now I'm gonna take my sponge and I'm gonna give
this definition and blending perfection. I don't know how to say. So now let's gonna start with this color, guys. And this is the darkest blues, and we're gonna be starting putting little by little. Yeah, and this color is like Rakuten. That's the name. I don't know. I'm not gonna mention the names because this you're gonna create confusion. Voy a coger este color, es el más oscurito que hay, y voy a darle pigmentación a esta área poquito por poquito. Este es el paso más delicado que hay porque es saber aplicarlo, en qué parte del ojo quiero y darle estos toquecitos. Ahora voy a coger el azul más claro y lo voy a como a darle ese degradado en las orillas. Now I'm gonna take the lightest blue and I'm gonna start like, you know, giving that like degradation. I don't know how to call it. Name of that. So yes, and now I go to continue like blending, but the brush right now is like clean. I used to have a towel beside me and I just cleaning whatever I need. Me gusta limpiar la brocha y ahora voy a tener este color que es el verdecito, el color verdecito llamado shockwave, y me lo voy a aplicar. Es el único verde. Sí, hay un verde clarito y un verde oscuro, el shockwave. Me lo voy a aplicar en las orillas para mezclar todos los colores juntos con este tipo de brochas. With this color shockwave, I'm gonna be blending all together, so they have to look like all the colors in one, like a rainbow or something like this. That effect is so amazing. You see, you notice how it is. So right now, basically what I'm gonna do is take again this color called Mama Dragon, and yes, I'm gonna be putting this like on the purplish. It's the color between the two purplish, and I'm gonna be giving touches in the outer part of the eyes. Voy a coger este color que es como un morado entre los dos medios morados que hay ahí, y lo voy a empezar como a darle toques y se van a crear dos colores, chicos. Este se va a mezclar arriba y va a crear un color nuevo, y abajo se va a ver este morado fuerte tan hermoso. Now with a flat brush, I go to put a little bit of primer, tap it in, but nothing like, I don't want to cut crease. I just want like the next shade be like brighter than the rest. So voy a tomar una brocha plana y voy no a partir mi párpado, sino a tratar de que la sombra que viene se vea más brillante, y esta es la sombra que viene, que es la Sakura, y that shade is the Sakura. And I'm gonna take a flat brush and I'm gonna be packing that Sakura all around. You see, because this is clear, so you need to try at least like 3 times. So yes, it's a beautiful color, look like highlighting color. So now I'm gonna be taking the ABG color and I'm gonna be blending the middle, like to create that light transition. Voy a tomar el color de morado de medio para crear como una transición entre las dos, y con una brochita de estas planas voy a hacer un ahumado pegado a mis pestañas. With this brush I'm gonna put the Mama Dragon again, and I'm gonna make like the smoky, something simple. And just now I'm gonna take a clean brush and I'm gonna be blending all the colors together. Ahora con una brocha limpia vamos a mezclar todos los colores que pusimos juntos. Luego voy a tomar la sombra plateada llamada Nick y me la voy a poner en todo el bordecito acá de donde empieza el ojo. So with the shade Nick, I'm gonna be putting in my inner corner. And just guys, that's gonna give us the light effect. So now I'm gonna put the eyelashes, and the eyelashes I'm gonna be using today Lilly Lashes in the style Sydney, and I love them because they shut us here and give the longest effect like cat eye. So now I'm gonna be the lower portion of the eyes, and I'm gonna be using basically the same tones, and I'm using LA Girl in those beautiful tones. Hold on, my sponge here present. So now I'm gonna be taking the 3 colors. Basically what I use upper, I'm gonna be using the portion of the eye. So básicamente lo que hice fue poner un lápiz de gel neón
en la parte de abajo de layer y ahora voy a mezclar todo creando un ahumado con los 3 colores que puse arriba, menos el morado. Y voy a usar la escarchita aquí en la esquinita y voy a echarme pestañina. So a little glitter and some mascara. And that's it. So for the lips, I use the Heaven D lipstick, and the shade is down below. And I'm gonna be like this effect, like, you know, super ombre, or I don't know how to call this effect. Quiero darle este efecto como ombre, degradación a mis labios, pero que maché con el mismo color. Y uso Fenty Beauty, uso el lápiz de Morphe, By Love, y Fenty Beauty brillo, y todos se los dejo abajo los productos que usé. Guys, all the products I use are affordable, so the links down below. Todos los productos que usé hoy son realmente económicos y el link se los dejo abajo si los quieren conseguir, chicos. Y ya, este es el look, pero miren esto, falta el cabello. Me voy a hacer el cabello y regreso. Yes. So, voila. This is the eyes. So thank you for watching, guys. See you the next time. Bye. Yeah, ay, yeah, they gon' know my name when it drop. Only going up, yeah.